Hola, ¿qué tal? Supuestamente estamos de viaje, ¿no? Sí, Pero ustedes, hay que dejarles algunas noticias por aquí. Y esto está muy, pero muy interesante. Muy buenas, mi querida, ¿qué tal? muy buenas señores, esperamos que esto lo esté saliendo por la noche a ustedes, mientras nosotros estamos de viaje, usted también está disfrutando de algunas noticias, así que gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por querer estar despierto y sobre todas las cosas por confiar en nosotros. Y vamos derechito a la noticia rapidito. Trataremos de Dice, que esto salga en el momento adecuado, en lo que usted está acostumbrado, porque se lo sí, vamos a programar antes de salir el horario y el lugar sí, de cobertura. exacto, vamos a estar fuera de cobertura, no sabemos cómo esto va a salir, pero bueno, se lo queremos dejar por lo interesante que está. De 500 mil millones de dólares. Vamos a ver de qué se está tratando. Dice, ¿qué hacemos con esto? Siéntete libre de investigar a Scott Wortman. ¿Quién es él? Se está llevando a cabo una demanda por valor de 500 mil millones de dólares contra el gobierno federal y más de 140 monopolistas a través de nuestra Convención y Tribunal Constitucional de la República. Nosotros, el pueblo, estamos reclamando lo que nos han quitado y nos han hecho. Están expuestos por sus actos criminales. ¿Están listos para ayudar a restaurar el gobierno constitucional? Nos han robado y creado daño a nuestra salud y la libertad que Dios nos ha dado. Han matado a muchos. El video de Amigos de la Constitución original expone al gobierno federal como una corporación extranjera fraudulenta que se hace pasar por nuestro gobierno e introduce la declaración de restauración que exige una convención y un tribunal constitucionales para procesar a los demandados en la demanda de 500 mil millones de nosotros, del pueblo, para recuperar nuestro dinero, nuestra salud, nuestra libertad y la constitución original que nos han robado, refundar nuestro gobierno y basarlo en la constitución, ahora y siempre. Quizás te preguntes, ¿cómo vamos a pagarle a la gente 100 veces el monto de su donación? Respuesta, después de que recibamos suficientes firmas de ciudadanos estadounidenses en la declaración de restauración, celebraremos una convención y un tribunal constitucional. Y aquí es donde nosotros, el pueblo, eliminaremos el Banco de la Reserva Federal, un banco privado y todos sus activos, junto con los activos de todos los demandados declarados culpables en nuestra demanda, 500 mil millones. Serán transferidos a un banco central propiedad de ciudadanos. Una vez que completemos con éxito y ratifiquemos todo lo que logramos en este CCANC, nuestro nuevo Banco Central de Propiedad Ciudadana pagará a la gente la cantidad indicada anteriormente. Amigos de la Constitución original, es el gobierno constitucional interino. Scott Goldman es el representante, no abogado de nosotros el pueblo en nuestra demanda de 500 mil millones de dólares. Es el organizador y juez delegado y presidente del Consejo General, presidente de la Convención y Corte Constitucional CCANC, cuyo propósito es procesar a los demandados en nuestra demanda y restaurar el gobierno constitucional en la CCANC. Y todo esto está autorizado por nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de América, por nuestras firmas en la Declaración de Restauración. La Declaración de Restauración del 6 de julio del 2021, 76.21, una vez más en el curso de los acontecimientos humanos, 245 años más 2 días después de la adopción de la Declaración de Independencia, 4 de julio de 1776, se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que los unen a otro. Por lo tanto, declaramos que toda dirigencia del gobierno federal sea destituida de sus cargos, empleos, etcétera, electos o no. Y nosotros, el pueblo, afirmamos nuestros derechos otorgados por las leyes de la naturaleza y garantizados a través de la Constitución de los Estados Unidos para restaurar y restablecer nuestro gobierno de acuerdo con las intenciones originales de nuestros padres fundadores. Reconocemos que los motivos para tal expulsión deben ser razonables y un respeto decente por la opinión de la humanidad requiere que declaremos las causas que nos impulsan a esa expulsión. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres y mujeres son creadores iguales, que están dotados de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen gobiernos entre el pueblo, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, que siempre que cualquiera forma de gobierno se vuelva destructiva de estos fines, el derecho del pueblo es alterarla o restaurarla e instituir funcionarios y trabajadores gubernamentales recién electos, restableciendo su base sobre tales principios y restableciendo sus poderes en tales términos, forma que a ellos les parezca más probable que afecte su seguridad y felicidad. De hecho, la prudencia dictará que los gobiernos establecidos desde hace mucho tiempo no deben cambiarse por causas leves y transitorias, y en consecuencia toda la experiencia ha demostrado que la ciudadanía está más dispuesta a sufrir mientras los males sean soportados, que a corregirse restaurando la forma de gobierno concebida y formada por nuestros padres fundadores hace más de 274 años. Pero cuando una larga serie de abusos, ladrones y alianzas secretas, usurpaciones y subyugaciones secretas evidencian un designio para reducirlo a la avaricia, la corrupción, la mala práctica y avanzan cada vez más hacia el despotismo,
es el derecho del pueblo. Es su deber derrocar a ese gobierno, restaurar su función como instrumento del poder, gobernados quienes efectuarán nuevas salvaguardas y nuevas modificaciones para su seguridad futura. La historia del actual llamado gobierno federal es una historia de secretos repetidos, injurias, usurpaciones, corrupción, robo, malas prácticas, despotismo, todos teniendo como objetivo directo el establecimiento del autoservicio, el dinero y el poder por encima del servicio de estos estados y el pueblo, sus legítimos amos. Para probarlo, sometamos estos hechos a un mundo sincero. Conspiraron para formar una corporación de ficción legal o federal llamada Estados Unidos para dar la vuelta en secreto al gobierno constitucional que nosotros, el pueblo, ordenamos de mano de nuestros padres fundadores. Conspiraron para formar una corporación de ficción legal o federal, mayúscula, llamada Constitución de los Estados Unidos de América en mayúscula para eludir secretamente la Constitución original de los Estados Unidos de América. Crearon esta ficción legal entre paréntesis o entre comillas y jurisdicción secreta entre comillas para subyugarnos, anular nuestros derechos y libertades y cumplir sus nefastos objetivos de monopolio, codicia, tiranía, monarquía y control. Están permitiendo el desmantelamiento secreto, sutil y gradual de nuestra república constitucional y la instalación de una monarquía u oligarquía. Están participando en colusión, conspiración, fraude, falsa, pretensiones, extorsión y otras actividades secretas y nefastas con el objetivo de las metas finales de dinero, poder y control total. Están permitiendo que monopolios corporativos como la EAMA, las grandes farmacéuticas, los demás y las grandes petroleras, las grandes tecnológicas, la Reserva Federal y otros dicten, dominen y controlen las industrias. Están permitiendo e incluso participando en conspiraciones para subvertir la libertad y la Constitución. Están destruyendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de elección, por nombrar algunos que son derechos inalienables, derechos que no se pueden quitar ni regalar. Están exigiendo, ordenando, restringiendo, prohibiendo, reduciendo y haciendo cumplir descaradamente estas llamadas leyes y normas sobre nosotros, el pueblo, sin el debido proceso legal, lo cual es total e innegablemente inconstitucional. Ver la cuarta enmienda. La Constitución garantiza nuestro derecho inalienable, derechos que no se pueden quitar ni regalar. Establece específicamente que el Congreso no promulgará leyes para prohibir, infringir o restringir nuestros derechos. Los sinónimos que mejor representan nuestra lengua vernácula moderna son restringir, prohibir, restringir, prevenir, interrumpir, reducir, limitar, disminuir y ordenar. Sin embargo, hoy nuestras autoridades están emitiendo, decretando prohibiciones, órdenes y mandatos, restricciones y están prohibiendo lo que no podemos hacer y limitando lo que podemos hacer. Están restringiendo esta o aquella actividad. Y esto que estamos viendo hasta ahora y que hemos visto hasta ahora, señores, es nada más y nada menos que una declaración. Más adelante vamos nosotros a agregarle a esto un video de la persona que está diciendo, o sea, declarando todo esto para que ustedes lo tengan en su totalidad. No le estamos diciendo con todo esto que estamos 100% seguros que cada uno de estos aspectos se está cumpliendo. Simple y sencillamente les estamos diciendo que hay alegatos que se están moviendo. Ya ustedes vieron que le hicimos un programa sobre la corporación, le hicimos un programa, nos falta un programa por hacerle sobre los certificados de nacimiento, que se lo vamos a hacer también. Todo esto que está transcurriendo es nuevo para todos nosotros, es nuevo para la mayoría de las personas. Para nosotros es sorprendente, imagínense para las personas que no tienen ni ligera capacidad de entender lo que está ocurriendo en estos momentos. Esto es fácil. Y esta parte creo, Amelia leía hace un momentico algo con respecto a todo lo que tiene que ver en mayúscula para poder diluir lo que sería la república en sí. Usted hágase un momento, hágase un favor, saque su licencia de conducir, una tarjeta de crédito, algo gubernamental o que tenga que ver con algo federal. Todo está en mayúscula, pero sin embargo, tome su tarjeta de votación y se dará cuenta que no está pasando exactamente lo mismo. La votación cambió hace 2 años para acá porque, si usted se da cuenta, su nombre está escrito con su primera letra en mayúscula y las demás en minúscula y el apellido en mayúscula y lo normalmente en minúscula lo otro. Así que parece que sí, hay un movimiento fuerte con respecto a este cambio desastroso de hace ya 1881 fue el cambio, donde se hizo este cambio directamente a la Constitución y vamos a hacer un conglomerado de estos 4 videos para podérselos condensar y dejárselos ahí para que usted se los enseñe a sus amigos y para su consumo propio.
Amelia, te invito a que, bueno, que podamos terminar aquí. Sí. Solo estamos Díselo. diciendo que por qué le estamos poniendo esto y por qué esta cantidad de dinero, porque es la manera de llevarlos a ellos a la A la bancarrota. quiebra. Eso es total. Bueno, sí, vamos a cerrar por aquí, señores. Y le vamos a dejar el videito. Le vamos por ahí. a dejar el videito preparado para ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre le decimos, el conocimiento no ocupa espacio. Así es la cosa. Que Dios me los bendiga y Dios mediante nos volveremos a ver en otro de estos pequeños cortos de conocimiento. No se vaya. Hello, my name is Scott Workman. I am the founder of Friends of the Original Constitution. We are suing the federal government and over 140 monopolists for $500 trillion to take back what they have stolen from us, and additionally for bribery, treason, fraud, murder, corruption, collusion, conspiracy, pedophilia, sex trafficking, slavery, and kidnapping, for conspiring with the American Medical Association, the CDC, and Big Pharma in extortion, exploitation, and disease racketeering schemes. They've destroyed our health, freedoms, our liberty, and have stolen our constitutional government. Today, we are exposing the federal government as a fraudulent government that supplanted our constitutional government with a foreign corporation that is masquerading as our government. The top leadership in the federal government are criminals that are conspiring with monopolists in their genocidal plans to overthrow the freedom of all lands, nations, and countries. Friends of the Original Constitution is organizing a constitutional convention and court to prosecute the following: all leadership in the federal government, the American Medical Association, the CDC, all pharmaceutical companies, all vaccine companies, big chemical companies, all leadership of Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ABC, CBS, NBC, CNN, Fox, and MSNBC, the 5G networks, the World Health Organization, Bill Gates, George Soros, Bill and Hillary Clinton, the Rockefeller Empire, Anthony Fauci, Big Oil, the Federal Reserve Bank, and many more. You can find the full list of defendants on our complaint and lawsuit. We the people, united in majority, hold all authority and jurisdiction in this country, and we hereby revoke our consent, revoke our signatures on all contracts, rescind any authority given, and revoke the jurisdiction of the federal corporation fraudulent crime organization masquerading as our government. We consent only to be under the jurisdiction of the Constitutional Convention and Court, where our constitutional government will be restored and the defendants in this lawsuit will be tried for their crimes against us. We authorize a first delegate, Judge and General Chairman Scott Workman. We call upon all states to elect delegates for this Constitutional Convention and Court,
and authorize them to prosecute and judge all matters of the lawsuit, to restore our constitutional government according to the Declaration of Restoration, dated July 6, 2021, 7621. We the people's signature on the Declaration of Restoration authorizes everything we are going to accomplish at the Constitutional Convention and Court. Upon our success, everyone in the USA, except the defendants, will receive one or more of the following: $100,000 to every adult, a one-time forgiveness of all your debts, all mortgages, taxes, loans, all debts forgiven, $200,000 to every small business, $500,000 to whistleblowers, $200,000 to those who've lost their home or apartment, millions to large businesses, banks, and private lenders, $1 million to farms, $100,000 to restaurants and grocery stores, $1 million to doctors, $218,000 to nurses, $1 million to public and private K-12 schools, $50 million to colleges and universities, non-defendant employees of ABC, CBS, NBC, CNN, Fox, Google, YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter will become the new ownership of these companies. Trillions will be given, not loaned, but given to individuals and businesses to turn this economy around and end this criminal reign of tyranny forever. Trillions will be given to those families who've lost loved ones due to the COVID-19 vaccine. Billions will be given to the scientists who develop a reversing agent for the COVID-19 vaccine. And there's more. All leadership in the federal government will be fired. The IRS, income taxes, and property taxes will be permanently eliminated. All authority to govern schools given back to the parents and the states. The Federal Reserve Bank eliminated and its assets transferred to a citizen-owned central bank. A new social safety net, including a new actual health care system. A new seniors retirement program increased to $2,500 per month per person, and a college student program funded by our new citizen-owned central bank. A restoration of liberty, our freedoms, and the original Constitution. We'll amend it to stop any future corruption before it can ever start. Trillions will be allocated to anyone who supports this movement throughout the world. And after we are successful, the amount of 100 times the original donation will be allocated to all donors, funded by we the people's new central bank. And this is just a small sampling of what we are going to accomplish at the Constitutional Convention and Court. Check our website for more details. We are doing what James Madison did in 1787. We are calling for a convention of the states, or a constitutional convention. But instead of creating a new form of government, we are going to restore the original government and restore the original Constitution that was stolen from us by thieves, liars, criminals, monopolists, and wannabe dictators. We don't need a revolution to get this job done. We don't need a declaration of independence. We don't need to gain independence from ourselves. We just need a declaration of restoration, which I've written, declaring our intentions to the world, which I've just done, exposing the federal corporation, fraudulent crime organization masquerading as our government. These thieves, criminals, and liars have deceived us. And it is our intention to peacefully restore our constitutional government according to Article 5 of the original Constitution for the very purposes I'm talking about today. And your signature on the Declaration of Restoration authorizes it. It also authorizes the interim constitutional government, convention, and court. And we hereby notify the defendants as follows.
You, the defendants, are hereby served with the following cease and desist orders and official injunctions to immediately stop the following: disease exploitation, extortion and racketeering, propaganda and false narratives such as the COVID-19 pandemic, hiding or suppressing the truth, advertising the effectiveness of vaccines, drugs, and unnatural products, the oppression and suppression of natural remedies, the enforcement of mandates, orders, or laws that force people to do anything unconstitutional, including but not limited to shutdowns, vaccinations, medications, face masks, social distancing, or stay-at-home orders. Liberty, which is freedom of choice, cannot be taken away, only by way of legitimate due process of law as spelled out in the original Constitution. This court orders all health departments closed effective immediately. All positions, all employment are hereby terminated. Trade associations are not allowed to monopolize, dictate, govern, enforce, or act in any way regarding the people's health. A new healthcare system will be established and based on a keep you well system and liberty. It will be a multi-healthcare system, including but not limited to naturopathic, holistic, homeopathic, quantum frequency, essential oils, chiropractic, allopathic, etc. This court orders full disclosure to patients of the health risks of drugs and vaccines prescribed by the trade association known as the American Medical Association. No one can prohibit or prevent doctors, nurses, or pharmacists from merging their practices with or health insurance industry paying for natural products or services. No one can prohibit or restrict the free exercise of speech, peaceable assembly, religion, or any other rights guaranteed by the Constitution. No one can prohibit or prevent inventions such as hydrogen fuels, natural remedies, organic products, alternative or free energies, etc. This court orders the cease and desist of genetically modified seeds, as well as the use of unnatural chemical pesticides. We order the immediate cease and desist of fluoride being added to the water supplies of this country. We order the immediate cease and desist of any IRS activities. We order all 5G network companies to cease and desist all activity related to 5G. We order the immediate cease and desist of any elections, except resolutions by the states and territories to call for a constitutional convention and court, and to elect delegates as set forth in chapters 5 and 7 of Scott Workman's book, Map of Thieves. Any attempt by the federal corporation fraudulent crime organization masquerading as our government to issue gag orders, hinder the truth, violate liberty, the Constitution, to threaten the people, the press, or whistleblowers are of none effect and null and void. Classified documents cannot be excluded in discovery, and any attempt to redact, alter, destroy, or hide the truth from the people will have serious consequences. All documents demanded must be immediately surrendered without redaction by all defendants, no exceptions. This court orders that no convicted defendant will receive any benefits from this lawsuit or be able to participate in the incentive programs as listed in the complaint. This court orders that anyone who attempts to suppress, mandate, or legislate against the truth, we the people, this court, this lawsuit, or the Constitutional Convention and court, or who continue on in any unconstitutional activities, will be added to the list of defendants in the complaint and will be subject to all consequences listed in the lawsuit, including but not limited to loss of assets and possessions and employment, and will be prosecuted to the fullest extent.
and they will lose their ability to participate in the programs and incentives as listed in the complaint. To all the defendants, due process has now been served on you. This court declares the following. Any form of mass communication, including but not limited to the internet, email, blogs, platforms, news, media, television, radio, print, flyers, word of mouth, rallies, peaceable assemblies that broadcast the complaint will serve as the notification to the defendants and will be the lawful means of issuance, delivery, and acceptance of the service of process for the Constitutional Convention and Court, and all the proceedings there pertaining. We declare your COVID-19 pandemic an illegal racketeering and extortion scheme. You, a criminal organization, a fraudulent corporation that is masquerading as our government and controlled by monopolists, have created a problem for the purpose of solving the problem by extortion. You've coerced the mainstream media to fill us with fear by your propaganda and intimidated people throughout the world that if they don't go along with your mandates, they will lose their lives or their livelihoods. You are an ongoing criminal enterprise that has stolen our constitutional government, our liberty, our health, and our freedoms. We, the people, are reclaiming the trillions of dollars that these criminals have extorted from us, as well as the truth about what really causes disease and what really cures disease. We intend to prosecute them for their crimes. Up until now, we've been playing in their ballpark, by their rules. That's the problem. Their ballpark, their rules. That's why nothing has changed and why no movement has gotten anywhere until now. Because when you play by their rules, you are not standing in a constitutional ballpark or jurisdiction. What we've done today is expose their fraudulent ballpark and revoked their authority and jurisdiction. We're restoring the original ballpark where we the people are its rightful authority. They must now play in our ballpark by our rules. They are now under our authority and our jurisdiction. We the people can do whatever we agree to do at the Constitutional Convention and Court. Your signature on the Declaration of Restoration authorizes it. Go now to friendsoftheoriginalconstitution.org and sign the Declaration of Restoration as a citizen of the United States and become a plaintiff in our lawsuit. Discover the benefits that are available to you. Join this cause of liberty. Become a refounder and a co-restorer of our constitutional government. You have everything to gain and a fraudulent government to lose. Tell everyone you know about this movement. The sooner we get enough signatures on the Declaration of Restoration, the sooner we can hold the Constitutional Convention and Court and retrieve our stolen treasure. May God grant us success.